9, 10, 14, 15, lakini vile na mwisho ya 920. Na kwenye main finding vile vile tutazungumzia ule mtiririko wa multidimension na katika maeneo 7, na maeneo yenyewe ni maeneo ya makazi, maeneo ya lishe, maji na usafi, elimu, mawasiliano, afya pamoja na protection. Lakini vile vile tutazungumzia pattern, yani kwamba kuonyesha ile hali ilivyo baina ya sehemu moja na nyingine kwa katika Zanzibar, lakini na yale maeneo ambayo ya kuimarishwa siku za mbele pale tutapofanya tafiti na mwisho tuta conclude. Tunajua kwamba umaskini kwa watoto unapelekea kumfanya mtoto manake awe na matokeo mabaya siku za usoni kama atakuwa toka mapema amepata matatizo kutokana na matatizo ya umaskini. Na hii inatokana na kwamba kwenye maeneo yake ya elimu, lakini vile vile katika maendeleo yake ya kazi, yote haya yanasababishwa sana au ni matokeo mabaya kutokana na hali ya umaskini ya mtoto. Vile vile I will mix the language. We end poverty in both crucial for fulfillment right of the child and the future economic social development. Vile vile tunajua kwamba umaskini huu wa kipato au wa kifedha ni sehemu moja muhimu sana kwa kipimo kikubwa sana katika umaskini wa watoto, ijapokuwa kwamba haiwezi kuweza kucapture ile nature ama ile existence of material social deprivation suffered by children and families. Vile vile tunapima multi-dimension child poverty efficiency recognize the importance of need that the children and well-being beyond those reflection by monetary indicators such as income and expenditure. Sasa katika kufanya hii kazi, wakati tunatayarisha hii kazi kwamba kuna hii moda ni tool ambayo inatumiwa na UNICEF katika kuangalia hii multi overlapping dimension analysis, na baada ya kuwa na hii framework ambayo kazi yake kubwa ni identify the child kwenye wale watoto ambao wamekuwa deprived na maeneo yale 7 ambayo tutayaona huko mbele. Sasa kwenye kazi hii ilipokuwa inatayarishwa kwamba UNICEF walikuja na inception report, walitayarisha inception report. Baada ya hapo ikatumwa kwa tume ya mipango, lakini vile vile ile ilikuja OCGS. Tulichofanya tukaipitia, baada ya kuipitia tukarejesha mrejesho UNICEF. Baada ya hapo then tukafanya analysis, na analysis yetu ilifanya katika maeneo 3 au HBS 3, Household Budget Survey 3, utafiti wa mapato na matumizi kwa maeneo 3, ambayo moja ilikuwa 2009, tukajafanya 2014 15, lakini vile vile tukajafanya mwaka 2019 20. Na kama nilivyosema kwamba tuna maeneo 7 ambayo yamefanyika kwenye hii kazi, na maeneo yenyewe ni housing au tunasema kwa lugha yetu ya Kiswahili kwamba makazi, na hii imeangalia maeneo mawili makubwa. Eneo la kwanza overcrowding, kwamba masuala haya kwenye Household Budget Survey yaliulizwa kwamba kaya kama ina watu wengi katika chumba,
Lakini vile vile masuala ya dwelling construction material, kwamba nyumba kama imejengwa kwa nini, kwamba kwenye kuta zake, lakini vile vile kwenye paa lililoezekwa, imewezekewa nyumba kwa nini, na vile vile sakafu, floor material. Sasa kwenye sakafu, kama tunavyojua kwamba sakafu ni kitu kimoja muhimu sana, hasa kwa watoto wachanga ambao wanatambaa, ina madhara makubwa sana ukilinganisha na nini. Sasa hayo ni maeneo ambayo tuliyoyafanyia kazi, lakini vile vile masuala ya lishe. Na lishe dimension hii kwamba imetayarishwa kwa indicator au viashiria vitatu, ambacho kimoja ni food insecurity, ile hali ya chakula, usalama wa chakula wa kaya, lakini vile vile idadi za milo ambazo kaya inakula au inapata kwa siku, na mwisho kuna makundi kama 10 hivi ambayo yaliwekwa kwa ajili ya kuangalia kama je, hizi kaya zinakula au zinapata aina hizi za chakula. Kwa hiyo kuna vyakula kama nyama, maziwa, samaki na vyakula vingine vya uwanga, pamoja mboga na pamoja na vyakula vinatokana na nafaka. Kuna water and sanitation, na hii vile vile imeangalia sana kuhusiana na vyanzo vya maji, lakini hata na ile masafa ya maji, na mwisho kabisa ikaangalia muda kwenye maji yanayopatikana, lakini vile vile na usafi, ambao usafi huu unatokana na vyoo na maeneo mengine. Eneo jingine la 4 ni mawasiliano. Hili kwenye utafiti huu wa mapato na matumizi uliuliza masuala yanayohusiana na kama kaya ina simu ama la. Tukija kwenye masuala ya elimu kwamba tumeangalia enrollment, attendance pamoja na literacy. Tukija kwenye protection tumetumia birth registration, pamoja na hizi ajira za watoto, na mwisho tukaangalia afya kwamba kwa maana ya kwamba kwenye utafiti wa mapato na matumizi iliuliza ili swala kwamba katika wiki 4 zilizopita, je, kuna mtu yoyote au mwanakaya yoyote alipata magonjwa, ili kuangalia kama ndio alipata magonjwa katika kipindi hicho. Na inaonesha kwamba huu ukosefu wa hayo maeneo 7 kwamba bado uko katika kwa Zanzibar, kwa haya maeneo 3 na kuendelea, kwamba katika hayo maeneo 7 maana yake maeneo 3 na kuendelea. Hapa tunaangalia yani monetary poor na non monetary poor. Monetary poor and yes, not monetary poor and monetary poor, kwamba huyu ni maskini wa kipato au la. Na kama nilivyoeleza mwanzo, tumeangalia katika maeneo yote 7 same dimensions, na inaonekana kwamba katika maeneo 3 ya kwanza katika huo mchoro ukiangalia kwamba kuna house, makazi, nutrition pamoja na water, maji na usafi. Haya maeneo yanaonyesha kwamba privilege yake, ile hali yake kwamba iko mbaya ukilinganisha na indicator nyingine au dimension nyingine. Na hii kwa mfano tuangalie makazi kutoka mwaka 2000 na tukiangalia wale ambao maskini ukilinganisha na wasio maskini, inaonekana kwamba
walio maskini ni wengi katika maeneo haya matatu ya kwanza niliyosema, kwamba kwa mfano tukiangalia housing na tukenda kwenye vile viashiria, kwamba tukiangalia housing material, kwamba tunaona kwamba au vile vifaa vya ujenzi, tunaona kwamba kuna wale ambao sio maskini ni kidogo kuliko wale ambao ni maskini. Ukiangalia hiyo bar blue, ile blue, kwamba kwa mfano kwenye housing material inaonekana kwamba iko 21, lakini wale ambao maskini wako 57. Kwa hivyo prevalence inaonekana kwamba ni kubwa sana. Na hivyo hivyo ukienda kwenye overcrowding, nayo iko vile vile, inaonekana kwamba wale ambao wako ni sio maskini ni kidogo kuliko wale ambao wako maskini, kwa watoto wale wote wa Zanzibar waliofanya utafiti. Lakini tukienda kwenye lishe vile vile tunaona kwamba kuna similar pattern ambayo imeonekana kwenye housing au makazi, kwamba wale ambao wana wale maskini ni wengi, na hii imeonekana kwenye indicator nyingine zinazofuata. Tukienda kwenye main finding, kwamba tunaona hapo kwamba ule trend in monitored child poverty, na tukiangalia tunalinganisha miaka mitatu ambayo ni 2010, 2015 na 2020, na karibu mikoa ya Pemba yote inaonekana kwamba prevalence iko kubwa ukilinganisha na mikoa ya Unguja, lakini ikiongozwa na Micheweni. Tukiona hapo baa za Micheweni ni kubwa, alafu zikifuatiwa na Wete mkoani, baadaye inakuja Chake Chake. Kwa hivyo ukiangalia kwa mikoa mingine yote, yani bado unaona kwamba mikoa ya Pemba prevalence iko kubwa zaidi. Lakini tukiangalia mjini Magharibi ndio inaonekana kwamba ile incidence iko chini sana. Bado tunaendelea na monitoring child poverty, na hapa tunaonyesha kwamba tukiangalia kwamba kaya zote, tukiangalia kwenye kaya zote tunaona kwamba kiujumla umaskini umepungua. Tukitoka kwa mfano tunaona kwamba mwaka 2009 tulikuwa tuko maskini kwa 34.9, ikashuka hadi 30.4 mwaka 2015, lakini ikashuka zaidi mwaka 2019-20. Nafikiria Robo hii kaiweka vizuri, alieleza kitu kama hicho. Lakini tukilinganisha sasa na watoto, tukilinganisha na watoto tunaona kuna uwiano na ambapo ingawa iko juu kidogo, lakini kuna uwiano kwamba kwa mwaka 2009-10 kulikuwa na asilimia karibu 40, ikafuatiwa na asilimia 34.7, lakini baadaye ikashuka zaidi kwenda asilimia 30.1. Na kwa upande mwingine huu wa kulia tunaona kwamba tunalinganisha baina ya rural na urban, maeneo ya vijijini na maeneo ya mijini. Tunaona kwamba bado hali ya mijini, bado maeneo ya vijijini kuna kushuka kwa hali ya umaskini, lakini bado ile hali bado haijawa iko vizuri sana ukilinganisha na mjini, kwa sababu mijini kuna maendeleo makubwa, ile improvement ipo vizuri. Na ukiangalia kwa mfano hapo tuna asilimia 32, ikashuka hadi 17 mwaka 2020, na imeonyesha kwamba tukiangalia zile total bar tunaona kwamba kuna mtiririko uliofanana ile similar pattern ukiangalia hizo maeneo mawili rural urban pamoja na against total. Hapa tunalinganisha maeneo matatu ambayo tunaangalia multi-dimension analysis, ambayo kama nilivyosema mwanzo kwamba inajumuisha maeneo
yani zile dimension 3 na kuendelea. Manake mtu ili awe multi-dimension poor anatakiwa awe angalau deprived na 3 dimension and na kuendelea, kwamba amekuwa deprived na indicator yani dimension 3 na kuendelea, ambazo zile 7 katika zilizoeleza mwanzo. Alafu na monetary and multi-dimension, kwamba tuna combine the two method kufanya pamoja, alafu na mwisho tunaangalia monetary pekee yake. Sasa multi-dimension imepungua kwa ufupi. Hizi nani zote aina zote za umaskini zimepungua, lakini tukiangalia kwamba ile mstari manjano ambalo huu umetumia njia zote mbili kwa pamoja, unaonekana kwamba uko chini kabisa, yani kuliko hii nyingine. Lakini tukiangalia katika kwa moja kwamba wale ambao wameathirika na dimension 3 na kuendelea walikuwa na 53% kwa mwaka 2010 ikashuka 47 hadi 34%. Na wale ambao wa maskini, watoto ambao maskini wa kifedha ilikuwa 40% ikashuka hadi kufikia 35 hadi 30 kwa mwaka 2020. Na hii manjano kama nilivyosema kwamba hii imechanganya njia zote mbili. Kwenye hii tunaangalia maeneo kwa ufupi ni eneo lile ya maeneo matatu. 47% hawa ni wote wako katika dimbwi la umaskini, watoto wote ambao wako kwa 47% wako katika dimbwi la umaskini. Na tukiangalia kwamba ile monetary peke yake, yani umaskini wa kifedha peke yake, watoto ni 13. Wale ambao wamechanganya njia zote mbili, yani either ni multi-dimension or monetary poor, hawa ni 17%. Lakini wale multi-dimension peke yake ni kwa 17%. Ukichukua wote wanafanya kuwa na 47%, na wale ambao wao hawamo katika dimbwi la umaskini wana 53% ilionyeshwa juu kule. Sasa hii kwa pamoja kwamba inafanya kwamba watoto hawa walioko chini ya miaka 17 kwamba wana 34% ni wamekuwa deprived na multi dimension. Kwa hivyo hawa wameathirika na zile dimension 3 na kuendelea. Lakini vile vile 30% wapo katika umaskini wa kipato. Tukichukua wale ambao multi-dimension poor na wale ambao monetary poor, au wale rahisi kwamba wale watoto ambao wenye umaskini wa kipato, lakini vile vile wana umaskini wa ukosefu wa hizi huduma mbalimbali, kwamba kuna mahusiano makubwa sana baina ya hizi njia mbili zilizotumika kwa ajili ya kuangalia ule umaskini kwa watoto. Na ukiangalia ule mtiririko unapokwenda kwamba bado Micheweni inaongoza kwa maeneo yote mawili, kwa ile multi-dimension au upungufu wa zile huduma ambazo zinapatikana, lakini vile vile umaskini wa kifedha. Kwa hivyo zote zinaungana, lakini zote zinashabihiana, na Micheweni inaongoza ikifuatiwa na Mkoani. Kwa hivyo Mkoani ya pili kwa umaskini, then inakuja Chake Chake, Wete na maeneo mengine na ya Unguja. Kama nilivyosema mwanzo kwa mikoa ya kaskazini ya Unguja, mikoa ya Pemba bado umaskini unaonekana kwamba uko juu kulinganisha na mikoa ya wilaya hizi za Unguja.
Hapa tunalinganisha kwa miaka tuliyofanya hii kazi kwamba tunaangalia ule muda au ule mtiririko baina ya mwaka mmoja na mwingine, kwamba tunaona kwamba kama nilivyosema mwanzo kwamba makazi bado ni changamoto, kwa sababu ndio yanaongoza na ndio yanaonyesha kwamba hawa waliokuwa na ukosefu wa zile huduma mbalimbali zinazopatikana katika makazi ni kubwa zaidi kulingana na maeneo mengine. Na hapo tukiangalia hizo kuna drop, of course kuna improvement, lakini bado hali ya makazi ni changamoto, ikifuatiwa na lishe vile vile na ni changamoto. Baadaye tunakuja maji na usafi hadi kufikia afya. Afya inaonekana kwamba ile preference yake inaonekana ni ndogo, lakini vile vile ni changamoto kwa sababu haishuki. Ukiangalia hiyo kwamba imetoka 1% ikaenda 2%, na mwaka 2020 ni 3%. Kwa hivyo bado afya, hata kama inaonekana prevalence yake ndogo, lakini bado ni changamoto kwa sababu inaongezeka, haishuki, haipungui. Sasa tukija kwenye dimension moja ambazo hapa tunaangalia vile viashiria au zile indicators ambazo zilizotumika, kwamba tukianza na housing, indicator ambazo zilizotumika ni 2. Overcrowding, yani kwamba kundi kubwa au watu wengi ambao wana katika chumba kimoja, lakini vile vile tuna zile vitu ama vifaa vya ujenzi vilivyotumika kujengea nyumba. Kwa hiyo tukiangalia kwa ujumla kwamba hakuna maendeleo makubwa kwenye overcrowding, bado kuna shida, kwa sababu tukiangalia almost there's no significant decline or improvement kwenye overcrowding, kwa sababu bado hakuna change katika miaka 10, kwa sababu imetoka 2019 hadi 2019 hadi 2020. Kwa hivyo katika miaka 10 bado kuna hiyo shida. Lakini sasa tukiangalia kwenye housing material tunaona kama kuna improvement, kwa sababu ukosefu wa vifaa hivi vya ujenzi kwa katika hali nzuri. Maana yake tumeona ilikuwa 60% kwa mwaka 2010 na kufikia 28% kwenye mwaka 2019-20. Bado tunaendelea kuangalia makazi, na tukiangalia hapo tunalinganisha mijini na vijijini. Kuna decline, tunaona kuna mafanikio kwa kiasi fulani kwa miaka hiyo 10, lakini bado ni changamoto. Kuna ile disparity between rural and urban bado ipo, lakini hata hivyo hii ni quintile ambao tunawarenki wale maskini, watoto maskini tumewarenki kutoka yule maskini kabisa hadi kumfikia yule ambaye tunasema poor to the poorest to richest. Kwa hivyo tumewarenki hivyo katika makundi 5. Kwa hiyo kila tukienda tunaanza na kwanza housing material, tukitoka kwenye Q1 hadi Q5 tunaona kwamba kuna maendeleo. Maana yake kwamba huyu Q1 yule ndo the poorest, na huyu Q5 yani quintile 5 yani huyu ni the richest. Kwa hivyo kila mtoto ule umaskini unapopungua, maana yake yeye hawa watoto ndo wana ile ukosefu wa vile vifaa vinavyotumiwa au upungufu wa vile vifaa vinavyotumiwa katika ujenzi unapungua. Kwa hivyo maana yake anaishi katika nyumba ambazo zimejengwa kwa vifaa vizuri. Lakini tukiangalia overcrowding nayo ina mtiririko kama ule, isipokuwa tu hapa gap baina rural na urban si sana ukilinganisha ile na housing material, lakini bado
bado ni changamoto ukilinganisha na housing material. Tukija kwenye lishe nayo imetumika maeneo matatu, ambayo eneo la kwanza ni idadi ya milo inayopatikana kwa siku, na bahati nzuri data zipo katika miaka yote mitatu, na tunaona kwamba kuna improvement kubwa kwenye diet diversity, kwamba vile vyakula ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kutumika au kuliwa. Na hapa nafikiria nimesema mwanzo kwamba kuna vyakula vile vimewekwa katika makundi. Kuna makundi ya of course waliweka samaki, nyama, nafaka. Kuna vyakula kama 10 viliwekwa kwa ajili ya kuweza kutrack ile aina ya chakula au aina ya lishe ambayo anapata yule mwanakaya. Lakini vile vile tuna eneo la food insecurity. Hii inaonekana kwamba bado kuna changamoto, kwa sababu kwanza hizi data ni za miaka miwili, 15 na 20, kwa hivyo hakukuwa na hizi taarifa kwa mwaka 2010. Kuna ongezeko kidogo, kwa hivyo bado kunahitajika kuna jitihada za makusudi zichukuliwe ili kuhakikisha kwamba kuna pungua ile. Lakini na vile tukija kwenye hali inayohusiana na idadi ya vyakula, bado hakuna improvement. Tukilinganisha maeneo ya vijijini na mijini kwa diet diversity, tunaona hakuna tofauti kubwa, lakini tofauti kubwa inaonekana ipo kwenye idadi ya milo kwa siku. Hilo nani katikati, idadi ya milo kwa siku. Kuna upungufu kadri ya mtoto akitoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri. Kunaonekana kwamba yule ambaye aliyekuwa hana umaskini wa kifedha, kwamba hana athari kubwa ukilinganisha na yule ambaye maskini sana waweza wa kifedha ama kwa amekuwa deprived. Na hakuna tofauti kubwa kwenye hali ya usalama wa chakula. Kunaonekana kwamba kuna aina ambayo inafanana, ingawa ili mwanzo maeneo ya vijijini yalikuwa chini, lakini baadaye yakapanda, kuonyesha kwamba hali ni mbaya zaidi ukilinganisha na ya mijini kutoka yule mtoto ambaye yuko katika kundi la pili. Tukija kwenye hali ya maji na usafi, hapa kama nilivyosema mwanzo tumetumia viashiria vitatu: chanzo cha maji, lakini muda unatumika kuweza kupata maji, na vile vile masuala yanayohusiana na masuala ya usafi. Na kwenye hili bado masuala ya usafi kuna jitihada, lakini bado kuna changamoto, kwa sababu ukiona kwamba ukilinganisha miaka mitatu ya utafiti bado hakuna tofauti kubwa tu. Iliongezeka sana mwaka 2015, baadaye ikashuka mwaka 2020, lakini bado haijafikia ile ya mwaka 2009. Vile vile masuala yanayohusiana na upatikanaji vyanzo vya maji, bado vile vile kuna kutoka 11% hadi 17%, kwa hivyo vile vile kuna changamoto. Na changamoto nyingine vile vile muda unaotumika kuweza kupata maji. Kwa hivyo kwa ufupi, kwenye water sanitation hivi viashiria vyote vitatu vimeonyesha kwamba bado kuna jitihada kubwa zinazohitajika kufanywa. Tukiendelea na
masuala haya ya maji na usafi, tuna maeneo matatu ambayo hapa tunaangalia huduma za vyoo. Katika huduma za vyoo tuna maeneo matatu. Eneo la kwanza rangi blue, kwamba hivi leo tunasema not shared and unimproved. Hivi vyoo kwamba si vya ni vya kujitegemea, lakini havijaimarishwa. Alafu tuna vile ambavyo watu wana share lakini bado vile havijaimarishwa. Alafu na mwisho wana share lakini vyoo ambavyo vimeimarishwa. Sasa tukiangalia baina ya mijini na vijijini, kwamba tunaona tofauti ni kubwa sana. Disparity between the two areas are very significant. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano vile vyoo ambavyo hawashei na watu wengine au na kaya nyingine, lakini havija improved kwa maeneo ya vijijini ni kubwa kwa 49%, lakini maeneo ya vijijini maeneo ya vijijini kuna 14%. Na vile ambavyo vyoo wanaweza wanachangia na kaya nyingine, lakini vile vimeimarishwa au vimeboreshwa, kwamba kwa mijini ni eneo kubwa sana, kwamba vyoo vya mijini kwamba wao wanachangia lakini bado vimeboreshwa. Na ile eneo la tatu kwamba wanachangia lakini bado havijaboreshwa. Kwa hivyo kwa mjini bado ni eneo dogo kulinganisha na mijini. Tukienda kwenye masuala yanayohusiana na elimu, tumetumia viashiria vinne. Kiashiria cha kwanza ni school enrollment au tunasema uandikishwaji wa wanafunzi, lakini vile kuna school attendance ama mahudhurio, uwezo wa kujua kusoma na kuandika, lakini vile tunaangalia miaka ya mwanafunzi ambayo yupo shule au yupo skuli kwa miaka yake. Haya ndio maeneo ambayo tumeangalia, na katika miaka 10 hiyo, na hapa inaonesha kwamba ile tofauti baina ya mwaka mmoja mwingine. Tukiangalia kwa miaka hii ya watoto ambao wana miaka ile nasema ile miaka mikubwa kabisa, kwa sababu tumechukua kuanzia miaka 17 kwenda chini. Kwa hivyo ile miaka ya juu ya watoto kwamba inaonesha kwamba hakuna improvement, kwa sababu kwa miaka yote, kwa sababu tukiangalia ilikuwa 17 ikashuka kidogo, baadaye ikawa 16. Kwa hivyo hakuna significant change. Lakini miaka hii ya mwanzo kabisa, miaka ya mwanzo, kwamba inaonesha kwamba kuna improvement kubwa sana. Hatua kubwa imepigwa, kwa sababu tukiangalia miaka 7 hadi 8 tunaona kwamba ilikuwa 33%. Kuna shida kwa changamoto kwa 13, lakini ikashuka hadi 0 kabisa kwa mwaka 2020. Vile kuna maendeleo mazuri watoto hao wa miaka 9 na 12, lakini pia kuna maendeleo mazuri ya uandikishwaji pamoja na kwa dimension hii kwa ufupi ya uandikishwaji kwa miaka 13 na 15. Lakini kama nilivyosema mwanzo, changamoto kubwa iko kwenye miaka hii ya juu kabisa ya watoto ya 16 na 17. Bado tunaendelea na elimu, kwamba tunaangalia uwezo sasa wa kusoma na kuandika, kwamba na hii kwa miaka ile kuna changamoto bado kwa miaka 9 na 12 hadi 12, kwamba kuna ongezeko, lakini tukiangalia vile miaka 13 na 15 kuna decline, lakini ndogo sana, na tupo pale kwenye 16 na 17, miaka ya 16 na 17. Na tukiangalia ile grade per age, kwamba
mtu darasa ambayo au huyu mtoto darasa ambayo yupo tukilinganisha na ile miaka yake, kwamba tunaona kwamba kuna improvement kubwa katika miaka yote. Kwa tukiangalia miaka 13 hadi 15, vile vile tukiangalia miaka 9 hadi 12, lakini vile vile tunaona kuna improvement kwenye miaka 16 na 17. Tukilinganisha maeneo ya vijijini na mijini, bado kuna decline, lakini bado kuna changamoto baina ya ile disparity between the rural and urban is still significant, kwa sababu tukiona kwamba kutoka katika school attendance, yani mahudhurio, tunaona kwamba kuna inashuka au kuna mapungufu, lakini bado tofauti baina ya mijini na vijijini ni kubwa kwa maeneo yote matatu, isipokuwa eneo la literacy, kujua kusoma na kuandika, kwa sababu ile hakuna ile, bado kuna changamoto, kwa sababu inakwenda kwenye inaongezeka badala ya kushuka. Tukiangalia maeneo ambayo eneo la mawasiliano, hili tumetumia indicator moja tu au kiashiria kimoja, ambayo kaya kuwa na landline au mobile, kwamba ana simu ya mkononi ama simu ya ile ambayo imeunganishwa na ya waya. Na hapa tunaona kwamba kuna improvement kubwa sana, kwa sababu tulikuwa na 40 ya watoto hawa kwenye kaya ambazo hazijaunganishwa na simu au hazina simu ya mkononi kwa mwaka 2010, lakini kashuka hadi 7%. Yani hii ni ongezeko, upungufu mkubwa sana. Kwa tumepiga hatua kubwa sana. Masuala ya protection, maeneo mawili ambayo usajili wa vyeti, lakini na ajira za utotoni ndio maeneo ambayo yametumiwa, na tunaona hapo kwenye ajira za utotoni bado ni changamoto, kwa sababu tulikuwa tuna 2% ya kundi hili la ajira za utotoni kwenye mwaka 2009-2010, lakini katika miaka hivi karibuni tunaona kwamba 15 hadi 20 hapa bado hakuna ongezeko, lakini vile vile hakuna improvement. Kwa hivyo bado imeongezeka, lakini haijashuka. Lakini tukiangalia kwenye birth registration, hii tunaona kwamba kuna kila siku zikenda watoto wanapata vyeti vya kuzaliwa ni wengi. Kwa hivyo bado tuna 2%, ambayo kufanyika jitihada kidogo inaweza kupungua. Afya, kama nilivyosema mwanzo kwamba watoto walioumwa, na hii kwenye utafiti wa mapato na matumizi uliangalia wiki 4 zilizopita, kama mwanakaya alipata magonjwa ama pamoja na huduma ambazo zimetayarishwa. Nafikiri mwanzo nilieleza hii kwamba ukiangalia in term of percentage kwamba prevalence inaonekana kwamba ni ndogo, lakini inaongezeka. Kwa hivyo bado jitihada zinahitajika za maksudi ili kuweza tukiendelea mbele, tunaangalia mtiririko tu wa kwamba kuna baadhi ya watoto wameathirika zaidi kulinganisha na wengine, na bado kwamba umaskini wa ukosefu wa hizi dimension mbalimbali ni mkubwa kwa watoto, na hii ipo katika maeneo yote ya mijini na maeneo ya vijijini ni kubwa zaidi, lakini vile vile kwenye kaya zile zilizo tunasema female headed household, kaya zinazoongozwa na wanawake, lakini vile vile nyumba au kaya ambazo mwanakaya au mkuu wa kaya hana elimu. Kuna vile vile umaskini huu wa upungufu wa maeneo mbalimbali hayo niliyosema kwamba vile vile ni mkubwa katika
zile kaya ambazo zina umaskini wa kipato. Lakini tukiendelea kwamba kaya vile vile umaskini mkubwa uko kwenye kaya zenye watu wenye ulemavu na house with fewer adults, nyumba zina watu wengi lakini zenye watu wazima kidogo. Na mwisho kabisa hii multi dimension sana imekuwa drive na monetary poverty. Tukiangalia monetary pamoja na multi dimension poverty kwa taasisi yetu sasa OCGS, the report provide recommendation, imejaribu kutoa baadhi ya recommendation kwa ajili ya kuimprove siku za mbele zijazo. Eneo la kwanza kwamba kuna maeneo ya limitations, ambazo limitations zenyewe kwamba deprivation indicators drive by data availability, not a reflection of national consensus of children necessity, kwamba kuna baadhi ya hizi indicator au hizi indicator kwamba zina mapungufu kidogo, kwamba kwa zile ambazo yani kumefanyika hii assessment kwa zile data ambazo zipo. Kwa hivyo bado kuna maeneo ya kuimprove katika siku zijazo. Na hii imepelekea kwamba inawezekana pengine swali lilivyotengenezwa kwamba inawezekana pengine halikueleweka, lakini vile vile tukiangalia siku za mbele kwamba inaonekana kwamba deprivation au ule ukosefu wa zile huduma mbalimbali ambazo zinatakiwa mtoto apate kwamba inachukuliwa na lile kundi kubwa la watu. Kwa maana gani? Kwamba assumption kwamba ikiwa kaya maskini maana yake na wale watoto ni maskini. Kwa hivyo kama kundi kubwa linakuwa maskini maana yake na watoto wanahesabiwa kuwa maskini. Lakini vile vile kuna kundi ambalo limekuwa identified whether people are deprived by choice or lack of resources. Vile vile nalo hili limeonekana, na mwisho wa siku utafiti huu umetengenezwa au hivi viashiria vimefanyika kwa maeneo yote mawili, eneo la matumizi ya kaya, lakini vile vile masuala haya ya ukosefu wa maeneo mbalimbali yanayohitajika mtoto kupata. Tukienda kwenye kufunga kwamba bado kuna changamoto kwa maeneo yote mawili ya umaskini, kwamba eneo linalohusiana na umaskini wa kipato, lakini vile vile eneo hili la umaskini unahusiana na ukosefu wa baadhi ya huduma mbalimbali zinazohitajika. Kwa hivyo bado upo. Kwa upande mwingine kwamba kuna maeneo matatu ambayo ndio eneo yaliyokuwa hatarishi zaidi au yanahitaji uboreshwaji wa hizo huduma mbalimbali, ambayo eneo lenyewe ni maji na usafi, lakini vile vile eneo linalohusiana na lishe, na eneo la mwisho ni masuala yanayohusiana na makazi. Kwa hivyo maeneo haya matatu ndiyo yanayobeba ule umaskini mkubwa ukilinganisha na maeneo mengine, lakini tunaambiwa kwamba ule disparities persist, kwamba tukiangalia baina ya rural na urban bado ule utofauti unaendelea, bado upo. Kwa hivyo kuna haja hiyo ya kuangalia kwamba hizi miongozo yetu na target zetu tunazoziweka ili kupunguza kupunguza hii disparity. Alafu vile vile kwamba ile hali ya maisha ya mtoto
Kwa yanategemea sana kwamba zile nasema resources za uchumi ambazo kwamba kuangalia zaidi kwenye masuala haya infrastructure pamoja na hizi planning zetu ambazo zinafanyika kwa kila siku. Baada ya hapo naomba kuwasilisha. Asante. Thank you. Thank you very much, Mr. Halid Chu, for the good presentation that of course we see. So now there is books provided here to you, dear participants, but also let me welcome Madam Stella on the stage, please, and Dr. Makame. Here at the time for discussion and plenary, please become on the stage here. Okay, after the providing of the books, please, you can provide this to the participants. Welcome, Madam and Dr. Makame. Here we share a lot of ideas, even we have a questions. Of course, it's the time now we can discuss together. A lot of material sites to discuss together. DJ, no mic you. Let's bring up to Madam and Dr. Makame. Please, 2 mics. Asante. DJ, naomba mic mbili ni muda wa discussion na yale ambayo tuliwasilisha hapa. Those are 2 presentations from Mr. Ong and Mr. Halid. Of course, tunaweza kukashia pamoja. Kuna Dr. Makame, kuna Madam Stella. Hiyo hapa tunaweza vitu ambavyo vya kuuliza ama kujadiliana pamoja. Hili letu tumeplan vitu vingi sana, lakini tunataka tuone implementations. What going to be said, the bringers on the road, but the implementation, we want to see it. Lakini discussion yetu itaongozwa hapa na Mr. Makame na Dr. Makame na Madam Stella. Tutapata mawazo pamoja ni kufanya. Naomba mbili fulani. Naam, mtazamaji wa OCGS TV, kwa sasa ni muda mwafaka kabisa wa majadiliano, ambapo mara tu baada ya kusikiliza kwa kina kile ambacho kilikuwa kinawasilishwa pale, sasa ni wakati wa ambapo hapa tutaona jinsi gani mijadala hii itapokuwa imeshika hatamu, ukizingatia katika eneo hili la umaskini ni sehemu pana sana, hususan katika bara la Afrika. Lakini leo tunaiangalia Zanzibar yetu, ambapo miongoni mwa vitu ambavyo tumeweza kuona ni kwamba uzinduzi wa hali ya mtoto wa Zanzibar, ambapo yametajwa mambo 7, lakini katika 7 mambo 3 yanaonekana kwamba ni mazito yakimgusa
mtoto, ikiwemo maji na nutrition, kwa maana masuala ya vyakula na vinginevyo. Lakini mijadala hii itakuwa inagusa wapi na wapi? Tutapata kuyaona ama kuyasikia kwa yale ambayo michango mbalimbali tutakuwa tuna naona pale katika meza kuu, nikimwona Dr. Stella Ngoma akiwepo kwenye meza kuu, lakini vile vile namuona Mr. Jesha pia naye akiwepo pale. Ngoja sasa tupate maelekezo ili tuanzie. Within the household, but also at the national level. Both reports indicate an improvement over time to improve katika maeneo mengi katika kupunguza umaskini, lakini pia kama project ya State of the Children indicate we have various dimensions that will have improved over time, except that things that have been mentioned, like housing, nutrition, and water and sanitation. If you look at those seven dimensions that have been covered in the report, the findings inaonyesha katika maeneo hayo hatujapiga hatua sana. Tumepiga hatua lakini sio sana ukilinganisha na dimension. Then ukiangalia hizo housing, nutrition and water sanitation, utakuta kwa njia moja au nyingine zinakuwa reflected na ile tunasema monetary poverty. This imekuwa they have been discussed under non-monetary poverty, but if you look at these three issues, somehow zimekuwa linked huko, kwa sababu when you talk about housing, material that have been used for construction, zina reflect ile income ya mtu ambaye ndio mwenye ile house. Mtu mwenye income kubwa, of course, the quality of the houses itakuwa ni nzuri, and thus will reflect mazingira ya watoto wanaoishi ndani yake. Lakini pia I've seen in this report, at the end of, we have especially ile report ya mwanzo na presentation ya mwanzo, tuna inclusive economy, and within kuna discussion and inclusive tourism, of course inclusive blue economy, and lakini pia inclusive pia kwenye issues of private sectors and etc. If ukichukua hizi zote and then ukachukua ripoti yetu ya karibuni ya sensa ya taifa, utaona we have increased the numbers, namba yetu imeongezeka. Then question, kwa sababu ili tuweze kufikia hiyo inclusivity kwenye hayo mambo mengi, ni lazima pia quality gani ya watu wetu tuliokuwa nao, education ambayo wana access, lakini pia to what extent hiyo numbers 60 million they have access kwenye mambo ya physical capital, natural capital, because all of these zina influence kwenye wealth, and of course probably kwenye poverty. I think to maybe my final point, it was in the first presentation as well, is we have been told there is tumepata improvement kwenye kupunguza umaskini, but then this reduction imekuwa driven not by switching from one sector to the other, lakini is within sector. So here we may ask ourselves, so if
moving away from activities ambazo tunaziona stupi faida, sio solutions. It's what else should we do? Maybe we understand kwenye poverty reduction perspective, diversification of livelihood inasaidia, livelihood portfolio somehow inasaidia household, but also an individual to graduate from poverty. But then these sectors that are important for this reduction of poverty, what are those? And these sectors are not vulnerable to other shocks, etc., like tourism, for example. One of the very important sectors we have, but tourism itself is not resilient for various reasons. It can be affected with the various shocks. So this growth with these sectors, if that sector is also vulnerable to other stresses, then we need to look at those kind of sector very carefully going forward. Thank you. Okay. Since we came here in the morning, we have looked at poverty assessment. Now, the first thing that we should get into our heads is that poverty assessment begins with the children, as one of our presenters mentioned in the beginning. Remember, we have 50% of our population is the children, and it starts with them. But then the other issue that we should look at critically is our population growth. We have a very big population growth. From the recent census that we had been told that we are actually growing by 3.7% annually, and that is actually an increase because previously we were at 3.3, something like that. So now we are at 3.7. That is something that we should look at carefully. Then we looked at the disparities. We looked at the boys. In enrollment, we say that we have more girls than boys, but then with time, the boys drop out. The boys drop out because of the livelihoods that they actually have to go through. They are sometimes vulnerable and they have to work in order to help their families. But then when we grow up, the kids have grown up. Now, in the employment sector, it is the men that are dominating. Where are the women? So we should ask ourselves that question as well. Where do the women disappear to? When we were at university level, we had more women, but then at the end of the day, in the employment sector, we have less women than the men themselves. I liked one of the presenters mentioned that, you know what, once you educate a woman, then you're likely educating the whole house. Because an educated mother will not agree to the idea that her own children should not be educated. So that is a good one too. We need an investment in human capital. The other interesting thing that was mentioned by Rob Swinkles is we need inclusive tourism. For us to reduce on that poverty that we have to work on both islands. Zanzibar is 2 islands, Pemba and Unguja. So if we have inclusive, how can I say it, inclusive like development, then even the poverty levels that we are seeing that are mostly in Pemba, those poverty levels would drop if we were to have that together. Now, it was nicely mentioned that the 10 years before COVID, we were like at 50% of the children in school. That is good. And with electricity, we were at less than 20%. Now we're at 60%. That's a good thing. With the GDP growth of 6%, that one we can actually look at it closely. But the islands need to grow together.
Once one goes down, that means even the growth of the whole country comes down because of that other part which is going down. So we need to have inclusive working together so that we improve on our economy. We looked at the 10 findings from Rob Swinkles. Those 10 findings were very interesting, and I hope that we all at least took note of them so that we can actually look at them at a closer range. So poverty came down, but the pace is slow. So where are we heading? That is one of the findings that we should actually look at and discuss at a greater length. Then lastly, we talked of, our presenter talked of the multidimensional poverty. That one also is of very big interest because we're looking at where these people are living, the places, I mean the households where they are living. What kind of household is it? You look at it, is it a mud house, is it a brick house or something like that? That also in turn shows the monetary dimension of poverty that is actually existing. Then he looked at livelihoods, where the people live, the nutrition, the water and sanitation, communication, education, and protection, health. And those all are issues that are actually going into the dimensions that actually lead to this monetary poverty. As he rightly mentioned, once a child is born in a family that is deprived of monetary values, then it is likely that that child is going to grow up in the same trend as he actually was born in. So I think for my observations, that's the furthest I can go, but we need to work on that. Education, fine, enrollment is high. I remember we have an enrollment rate of more than 100%. That is good, but we disappear on the way. So something has to be done there. Thank you so much. Thank you. Dear participants, also we are live on OCGS YouTube channel, through with social media of OCGS. Okay, Madam Stella and Dr. Makame, we see how their view on those two presentation here. So for any sharings or discussion to anyone who wants to ask anything. So it's your time now, dear participants. You're welcome. Karibuni sana. Naweza kuuliza swali. Pia there is a books, you can know something from there. Kama mna maswali, mna hoja yote, mtu anaweza raise his hands. Watu wataalamu from World Bank, UNICEF also wanaweza kujibu hizi hoja ambazo zimekuwa presented here through main agenda Zanzibar poverty assessment. But we see on how water sanitation, that's a life just we're living there. We are there. So of course there is the education sector. We talk much about that. Health and communication. All right? So please. Okay, thank you. Just turn. Asante sana. Kwa sababu swala langu kwenda kwa Rome, speak in English. It's not really a question, but I just wanted a clarification of your presentation. You had mentioned the differential state of poverty between the region, southern region, central, urban and west, and north and Pemba regions also. And it looks like it is quite differential. But when you look at reality, you see these areas, especially in the Buja Island, where we consider them to be poor, are the areas where
most of the tourism developments are. So I just wanted to know, because when you were making presentation, I was just thinking, are we not really doing good for tourism? Because it doesn't look like it's contributing to the local community. So am I right if I say we are doing wrong with our tourism? That it doesn't transfer wealth from the business itself to the community. That is one. The other question is you actually have mentioned that the gap between poor and rich is quite big, and it keeps on widening. Can you just tell us why this is actually happening? Because if you really looked into the status, but there was a presentation from June, if not mistaken, about the status of the child. One of the criteria is availability of water contributes to the poverty of the household. And in this sense, it means this will keep on widening because in terms of utilities, poor are paying more than rich. What I meant here is those who get water in their households, they pay less than those who are actually going to collect water far away, where they lose time. Sometimes they buy, so they don't really use most of their time wisely and economically to be productive. I think that what I've covered already, because I wanted to talk about the balance between the have and have not, which I have already mentioned. Thank you very much, and I think if I get a clarification, I'll be happy. Ali Amor, I'm from Fisherman Tours. Thank you, Amor. Of course, we hear his views, some of his ideas about the presentation here. So next. All right, thank you. It's good to see the madam here, the right answer. Thank you very much. My name is Dr. Siri. So my name is Dorothy Temusiri. I'm the UN Area Coordinator for Zanzibar. Thank you very much for this very informative session and for the good comments we had from our panelists up there. I think the analysis was very interesting, and we take note that the Zanzibar Poverty Assessment, I think the data was collected before the COVID, so there were some shortcomings in that, but the efforts that were made to triangulate the information with the integrated labor survey, for example, it was good because that sort of reinforced the findings. My issue was the issue on employment. I heard about this group inactive. It says unemployed and inactive population, women. And I think I heard 40% was unemployed and inactive. I think this is a very concerning figure because I'm now understanding inactive is different from unpaid labor. I just want to be clear with that one. If it is so, I just wanted to reflect back on the integrated labor survey where I think these statistics for women's participation
was a little bit higher. So if we can have a little bit of explanation in terms of that correlation there. Because you see consistently the proportion of women working has decreased. Unpaid domestic work make it difficult to raise income. So, so this issue about women employment and the 40% and the mention of it being inactive is the clarification I wanted. And if the situation is indeed that less women are working, then the issue of gender norms needs to be taken into account, and the SIGI report did in fact raise all the issues that happen at the household level that become barriers to women participating in the employment sector. The second issue I wanted to raise is just to, in terms of the strategy of getting women to work, to mention the issue of skills training to be aligned with what the market needs are, and to have and this is especially, for example, in Zanzibar, when we're talking about the blue economy, how well are we preparing our population, of especially women, to be able to reap the benefits, the employment jobs in the blue economy, for example. So that's matching the skills with what the market needs are. My last question had to do with the finding that, now I don't know if I'll phrase this properly, but the finding that there are some households which are in fact income okay, but you have deprived children. I remember that finding. So in other words, deprivation might not be linked to income. That's very interesting, and maybe we can hear a little bit more about that in terms of what is the driving force then for the deprivation. But more importantly, is this finding also true if the head of household is a woman and she also is doing well? Is it also true that you can find deprived children in female-headed household if the woman is actually doing well? Thank you. Thank you very much. Madam, next, before I bring back to the stage. Okay, Ms. Tambul. Okay, thank you very much. I just remember what I actually forgot. Can you hear? Hello. Yeah, I just remember what you mentioned. It's about the health spending. You made a conclusion from your presentation that the poor people are the one who visits hospitals more, and they're the more who actually feel sick, in that sense. But when you collect these data, as you mentioned, you collected them from the Ministry of Health, but did it include the private pharmacies? Because in my opinion, most of those people who spend money, they go buy the medicine in private pharmacies. And maybe some of them who have money, they can even travel to Dar es Salaam rather than visiting the hospitals in Zanzibar. Thank you. Thank you very much. All right, sorry. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Hamad, ni mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar National Chamber of Commerce. I have few comments which are very personal, not chamber-based. Kwanza, in my opinion, I think we have to set our minds, especially when we speak of poverty reduction. Kwa sababu, if we keep repeating the words poverty reduction, it means we are building strong foundations of poverty in our country.
So I think it would be ideal to start thinking of wealth creation rather than poverty reduction, because we'll go ages, and poverty will never end because we implant it in our minds and we assist other people to think us as poor because we keep repeating the terms poverty reduction. And we can remember during President Magufuli, he used to tell us that we are not poor. And we found that it was true, at least in my opinion. We are not poor in terms of resources, in terms of workforce, in terms of materials and everything. But the terminology, poverty reduction, I think it's what keeps us poor. That's my personal opinion. So instead, we should start thinking of wealth creation, increasing wealth, which means we have wealth now, but we need to increase it. The other thing that I would like to mention, in the report presented by Rob, there was a mention of women working more hours at home than men. It may be true, it may not be true as well. Kwa sababu at one point I was arguing with my wife, and she was saying that she was working more hours at home than I do. And I said, no, I work more hours, both at home and outside home. For example, he mentioned the point of doing the laundry. So he spent like 2 hours doing laundry with the washing machine for the family. But she forgets that I took the effort to buy the washing machine to simplify the job. So if we count the hours and the effort and the time, I think I'm working more hours than my wife. But also, if I buy a transport, a home car to facilitate transportation of the family, including my wife, I wouldn't say this if she were here, and keep it for yourself. So it means I reduce her time of working, both at our workplace but also at home. So I don't know which parameters we use, but I think we work equally in terms of time used at home. The other thing is you also mentioned about internship programs for the youth so that they can gain practical experience and to be employable. This is good, but I think you based more of internship programs with the government offices. The problem here is the public offices are very limited, and with the number of graduates that we have every year, the public offices cannot accommodate all the students, the graduates. But also, even if they take all graduates for internship with public offices, they will not be able to employ all of them. So for that case, I think there's also the need to focus on the private sector for their internship. And the benefits of focusing on the private sector for internship is that these young boys and girls, they get practical experience for the job where they are attached, but also they get experience of starting their own business, self-employment. So the development partners who are here, when you plan of anything with regard to internship for the youth, so think also the private sector side. Asante sana. Thank you, Director Hamadi.
Okay, there is a raised hand here from Madam. You're welcome. Hello, I'm Aziza Ismail from ZAFICO, Zanzibar Fighting Against Youth Challenge Organization. I actually have a few comments. I won't call them questions. And I just thought, because the moderator here mentioned that we are part of Zanzibar and we know the situation more, although the report was prepared, was co-prepared. So I was thinking, I noted a few things. For example, on the part of tourism, it was well mentioned the sector is growing and it actually contributes a lot in poverty reduction. It could have contributed a lot in poverty reduction, but our poverty is still there, and we didn't actually do very well, and we could do better. So I was thinking, tourism is actually growing, but a lot of people, a lot of local Zanzibaris are actually focused on the lowest parts of the tourism sector, for example, the tour guiding and other lower parts of tourism, when the richer ones, or the ones that are more diverse in terms of financial resources, invest more in the hotels and stuff that earn them a stronger financial base more than the local Zanzibaris that are not well established financially. So I would say, coming to the women, most of them do not actually engage themselves in tourism sector, in terms of tour guiding and stuff, because it appears immoral, it appears inappropriate in Zanzibar. So I think this is also a contribution. Also, I can say this is also a driving force for tourism sector growing, but still the poverty do not seem to improve much, or maybe be reduced in a way that we can see among the local Zanzibaris. But also, coming to the population, I also relate this to how Zanzibar is, to the cultural orientation of Zanzibar, because when we see, when you talk about population, of course there is family planning and other stuff, but they do not appear very friendly to the local Zanzibaris, especially women. For example, a woman cannot decide on her own on how to, on family planning, although there is counseling for family planning and stuff. So I think the population could have been tackled, like the way the third presenter, I think, talked that we said that we could do better, but we could do better actually if we tackle the parts of cultural orientation of Zanzibar, like the Zanzibaris or like the government of Zanzibar, or we on our own. But for example, we can say that we want to reduce population, but we can also say that right now we have counseling for family planning, but we do not include men, for example. We only take women for family planning counseling and tell them to do family planning, which actually eventually fails because the women do not have their own consent based on the cultural orientation. But also, I've also had there is women inactiveness and unemployment. I'd say most of women could be inactive, could be unemployed for the same reason that I've been mentioning. For example, saying that most of women are inactive, it's because, and also relating to this to the education, when most of them do succeed or do survive in the educational system, and most of boys drop out. But then women, when they go to the, when it's about employment world, they do not actually survive there more, or do not actually succeed there more. There are a number of men instead of women, although most of them do pursue education. Why? Because we can still say that most of them do not have the consent on their own, and we say that we invest in children because children are a way of reducing poverty. They are the tomorrow, but also the very same children do not have the parenting that makes them see their future in a way that, for example, I do not want to be an inactive woman, although I have been educated. Some of them give up on their careers just because they've got married. Most of them become burdened with responsibilities. So I think the assessment or the reporting should also consider the fact that Zanzibar is still an ethnic society, and most of us get blinded by the ethnicity of Zanzibaris and the way their cultural mindsets become, and we underestimate that fact.
And maybe we do not tackle those areas, that's why we are still in the same place. And lastly, on the Pemba issue, the disparity, I was wondering if we've also thought of the people that are from Pemba, or for example, when I was a student, I realized that a lot of smart people, a lot of resourceful people who could do best things came from Pemba. But their education there stopped somewhere, or maybe because there were other institutions in Zanzibar that they had to attend, in Unguja that they had to attend, and once they attended here, they thought their life was better, and so they remained here. So it means that a lot of, let's say, like human resource that is great to build Pemba in a better way, remain in Unguja because they think that there is not enough in Pemba. And it's actually that way. There is not much of investment in Pemba. So I was also thinking if this was also considered in their assessment. And I think that's enough from my side. Thank you. Thank you. Thank you. So now let me bring the speaker to the message here for the sound views and ideas. Okay, you can start. There's a mic there? Okay. Mr. Rob, you're welcome. Okay, so well, those were really some very good questions. Let me try and answer some of them. Let me try and answer them in the sequence that they came, right? So, Mr. Ali, so yeah, so it's true that if you look at the poverty map, it's true the north of Unguja is a little poorer than the rest, and yet I know there's a big tourist hub there. So that's how you came to the conclusion, right? It's an example of that. You see, tourism doesn't always pay off in terms of improving the lives of the surrounding communities. And this is indeed what we're saying. You're right, you're asking whether we can confirm, but it's true that the type of tourism that we have, it does something for poverty reduction. Poverty came down, we're not saying it's doing nothing, but we're saying given the growth, tourism really took off in Zanzibar. Economic growth was high, driven by tourism largely, yet we see poverty reduction quite modest. So that's why we're saying it's not doing enough. And you are right, we conclude the current type of tourism that you have doesn't do enough for communities. People stay in hotels, stay in the beaches too much. They don't come out, go to communities, they don't go visit the cultural, historical sites, etc. At the same time, the tourists don't eat local food, they all get the food from outside, and all the handicrafts, many of the handicrafts come from outside Zanzibar. So it doesn't lead to enough income generation of the population. That's what we're saying. And so it's the same time, it's an opportunity. You could do a lot by trying to change that. So your question on the gap between the poor and the rich. So what we're seeing actually, if you look at consumption growth during 2009, 2019, the growth was higher among the richer part of the population than the poorer. So that's why inequality increased. Now that's a bit technical, but that's how you look at it from a poverty measurement point of view, right? So the Gini coefficient of inequality actually went up. So inequality increased, and it's true that this is partly driven by this was your point, right? By some of the poor having to spend, the poor not being able to be productive. They have to spend more time on getting drinking water or getting firewood rather than the non-poor who have drinking water coming out of a tap, who have electricity and other things to cook or gas. So this is a problem in terms of opportunities, right? So if you're poor, you can't get out of poverty because you're busy with these things that shouldn't take so much of your time, getting drinking water and getting firewood, getting or walking long distances to school. So this is in response to your question on that. So solving that means, delivering better services to the poor so they can be more productive in a way, right? Spend their time more productively.
then there was a question on employment and activity. So what we see so employment is defined by asking people, are you doing any work for pay? A minimum of, I think, 1 hour a day is enough. Any work for pay. So it could be selling something in the street, working on your farm, or having a wage job. We saw employment coming down in Zanzibar between 2014 and 2019. Inactivity also went up, right? And so these are concerning trends, because you want it to go the other way around, right? You want people to come out and be better employed, get these jobs. So and it's particularly complicated for women and particularly for the youth. Right? The youth employment among women in Zanzibar is really high. It's about 48%. That's really jumped up. So you see a lot of poor young women graduated and are not being able to find good work. And this all sort of underlies the poverty trends that we saw, I think, in response to that question. I hope I answered that question. So yes, so skills training needs to be better linked to market needs. I mean, this is really true. What you don't want is children to come out of school and never have even done any sort of internship within a company, so that they don't know what working means and what skills you need to do work, right? So the link between training and working is too large. So internships can help that. Actually, when I talk about internships, I meant private sector in particular, not public sector. I guess the private sector is where the future employment will be, right? So you want people to learn, what does it take to work for a company? What do I need? How do I work in a team? How do I communicate? How do I accept criticism? All these skills you learn by working, right? And it's important that people practice that during internships. And so I know in many countries, internships have proven to be a very powerful tool for people to become more employable. Because if you talk to the private sector often, I mean, I don't know whether about your company, but many private sector people complain that they can't get the right people in Zanzibar. So they get them from mainland. And then put from mainland or even from Kenya. Because they say, oh, people here are not well trained. Well, that's something you can solve, right? By getting internships and getting people to understand what it needs to work here and the skills that they need to develop, but also better tailoring the training, of course, to what the companies need. So there's one question on deprivation versus income. Maybe you can answer that one, please. If you want, I'll skip that one. But the one on the Ministry of Health data. So the analysis on the health spending on healthcare and whether it benefited the poor was actually done in a way that is quite simple, actually. So we looked at the unit cost from the National Health Insurance Fund, and they have unit costs calculated, and so we applied those to all the facilities for primary healthcare, for hospitals, for clinic visits, and for pharmacies. So that's a simplification, but because there was no other data, we had no choice. I mean, what you see, so the poor, they get sick more often, but they seek healthcare less often. Many of the large, and that is because they are probably worried about costs. And so that's why they don't visit hospitals very often, even public hospitals or public healthcare or public pharmacies. And so because they don't visit them, the data show that the rich benefit more from the poor. And so because the poor are not comfortable going there, they're worried about costs or they don't have time to go there, which means healthcare services need to better think how you're going to reach these people, right? So that they can be made to access these healthcare services. So on your question about the phrasing of the word poverty,
and that it sounds negative. So I've heard that before, but I guess all we're talking about is that, I mean, if you ask, I mean, even in my own country, right, people say, oh yeah, people in Tanzania are poor, I know, but they're probably quite happy. And I tell them, no, if you look at data from the Afrobarometer, they ask people, are you happy with your lives? The numbers in all African countries are really, really high, saying, I'm terribly unhappy. I want to have more money. I want to be rich. I want to be comfortable. I want to have more consumption goods. Everybody is frustrated. People go on with their lives. Nobody is becoming depressed. But people are very dissatisfied with their lives. Now, whether you call that poverty or whether you call that something else, but there's a lot of ambition among people that have little means to do better. And I don't know if you call that poverty or deprivation or people with low incomes. It doesn't really matter. That's what I'm trying to say, right? And there's a global goal to reduce poverty, so we're all trying to work towards that, and we want to improve their lives, and we have a tool to measure poverty so we can track progress. And that's why we call it poverty. But yes, the country is not poor, I know, but people, many people, have low incomes, and they would like to do better. So that's what we're talking about today here. Then the story about the washing machine. So I want to come back to the washing machine. So it's an interesting story, and you know, this whole idea of the man buying a washing machine and tell the woman, okay, you see what I've done for you? I've worked very hard to give you a washing machine. Of course, it's great that you did that, but what you really want to see is the woman fulfilling her potential as well. I mean, rather than doing the washing in the washing machine, good for her, but she also wants to do more than just the washing, right? She's got a good education, she's got ambition, she wants to improve her family income, yet she can't. It's not happening. So we're saying, why is it not happening? We think it's good if it happens. It's very good for improving their household income and their livelihood, and reduce poverty. But if you don't want to call it poverty, improve their livelihoods, improve their lives. So this is about the fairness, right? If you're born as a woman, you're educated. When you get married, you have to drop your ambition of having a career. You have to stay at home, and this is really unfair. And I'm talking about, this is a global issue, but what we're saying here in the context of poverty, it is a big problem because these women could be contributing to their family incomes if they had an opportunity, if there's a way for them to do it, and therefore improve the lives of the children, get them better educated, get them better food, etc. So so it is about norms in a way. It's about sharing the burden of unpaid work, of domestic care, of cooking, of cleaning, and this is about, I know it's a cultural thing, but cultures can change, right? Cultures do change, even though slowly. Anyway, so I'm talking too much. I'll give the floor to Khalid. Mimi la kwangu lilikuwa linataka kuonyesha tu mahusiano ya wale watoto ambao wamekuwa deprived na umaskini, na vile vile kuna na umaskini wa kipato. Sasa tukiangalia moja kwa moja kwamba tukiangalia kaya kwa mfano ambayo ina low income, utakuta kuna moja ni vigumu kwa kaya ile kuweza kujenga kwa mfano nyumba ambayo iko katika hali nzuri kulingana na kipato chake. Sasa kwa hiyo ile jamii ambayo inamzunguka au jamii ambayo au vijana wale ambao wanao watoto, kwa hivyo ni rahisi wale kuwa deprived na ile hali halisi ya ile kaya yake. Kwa mfano kama atakuwa hana uwezo wa kuweka tiles za saruji, maana yake watoto wadogo wanaweza kuathirika kutokana na hasa wale wanaotambaa na wengine,
lakini vile vile hali halisi yenyewe pengine kuweza kuunganisha na umeme na masuala mengine. Kwa hivyo kikawaida kwamba wale zile kaya zenye hali duni, maana yake ni rahisi kuwa vile vile kuwa na athari nyingine kama hizi za masuala mengine kama ya elimu, afya, maji pamoja na maeneo mengine kama ya mawasiliano. Kwa hivyo kwa ufupi kwamba kuna mahusiano moja kwa moja baina ya umaskini wa kipato lakini na umaskini huu wa ukosefu wa baadhi ya huduma mbalimbali. Asante. Thank you very much. There's another? Okay. Madam? When you have head of household, Thank you. Asante. Asante kwa swali zuri kwamba inawezekana kwamba kama nafikiria kwenye wakati nafanya mawasilisho kwamba nilionyesha kuna eneo kwamba umaskini unapimwa kulingana na zile kaya ambazo zilionyesha kwamba zina matatizo mbalimbali ya kifedha ama ukosefu wa zile huduma mbalimbali ambazo zinahitaji kupatikana. Sasa ukilinganisha na inawezekana kaya ina kipato lakini watoto wamekuwa deprived. Tuna maeneo 7 tunajua kwamba katika maeneo 7 haya tukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba 99.9 kwamba hawa watoto wanaweza kuwa deprived na maeneo 3. Kwa hivyo inawezekana kaya ina kipato lakini ikawa katika moja katika eneo hili aidha maji yana changamoto au masuala yanayohusiana na makazi yana changamoto au vile vile kwamba kuna eneo hili linahusiana na usafi pamoja na usafi na maji, makazi pamoja na lishe. Kwa hivyo unawezekana kaya ina kipato inakula vizuri lakini ina shida kwenye maji. Pengine maji yanapatikana mbali au nini. Au inawezekana kwamba makazi si mazuri. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba kaya ina kipato kizuri lakini bado kuna sehemu ambayo haiko vizuri sana. Kwa hivyo deprivation hapo ndio inapokuja sasa. Kwamba kama kutakuwa na sehemu moja tu kwamba katika maeneo yale 7 ambayo tuliyatumia kwamba kuna changamoto, basi tayari ile kaya hata kama ina kipato basi tayari inakuwa deprived. Thank you. I think this is a very fruitful discussion here. And let me thank you all dear participants and Madam Sarah, Dr. Makame, Mr. Rob, and Mr. Ali for this discussion. So now, let me welcome Mr. Santasumali, Chief Government Statistician, for closing remarks. So welcome, Mr. Asante sana. Ni hapa nichukue fursa hii kwa niaba ya ofisi ya mtakwimu wa serikali kuwashukuru sababu kama hivi ya leo ilitarajiwa imalize saa 6:15. Bahati nzuri mpaka huu watu wako so attentive kusikiliza na bado wana hamu ya kuendelea na shughuli hii. I would like to take this opportunity to thank you everybody, specifically UNICEF and World Bank. Initially this program has been planned to be conducted differently. World Bank separately and UNICEF separately. And finally and jointly we agreed to conduct this session
combined because it has a commonality of its agency, and poverty. So the session was very good. I would like to commend to presenter, Mr. Harris and Rob, for the good presentation. It was very slow and very understandable. The fact has been mentioned. Again, to the panelist, Dr. Makame, discussant to Dr. Stella, for their contribution. It's really give us an impression that we still have long way to go. To you, participants, question, comments, in one place. But we are today for the launching of 2 books, not the story presentation. World Bank and UNICEF has come up but implementation of our plan will go very, very slow. We have SDGs, 10 years to come. It's almost 7 years to come. I mean, 2030, we are going to see what has been implemented to the SDG. And if you go back 10 years back, 2009, 2010, we had a household budget survey which has been discussed here, the results. Today, probably almost 12 years. In this regard, 2030 is not far. And still, we have to run, not to walk. I would like to take this opportunity also to say, 100 years ago, the race of Zanzibar today we were very rich. The knowledge of the poverty always mentioned by the population. 1920, Zanzibar we had a population of 200,000. And if you consider by the 1920 and what we have today, Zanzibar was very, very rich. But if you put the population of today, Zanzibar is still to have a problem. 1959-60, we are around 300. I remember 2002, we had a population of 800,000, 81, 754. 2012, 1,303,854. To date, 1,889,721. On average, growth rate of 3.7. I remember Dr. Stella, she mentioned it was very, very bad. But it's very fortunate
most of the populations outside of this room, they say, why we didn't reach 2 million? They're happy to see we have to reach 2 million. It is very bad. Reaching 2 million means increasing our poverty. I wish they say why we have to be at least 1 million, much better. ZPC and the government last year, over the last 12 months previously, we managed to build around 2,000 classes for students, for the children. But indeed, it's not enough. 3 times, we need to build them 3 times to the next year. How? I don't know. Who is responsible? I don't know. It is our job. UNICEF and World Bank, they did their job. Now must be Swahili sasa. I twisted. UNICEF na World Bank wamemaliza kazi yao kutuonesha wapi tulipo. Sisi wa Zanzibari tuchukue jukumu letu kuhakikisha kwamba kilichoandikwa kwenye kitabu hichi kinafanywa kazi. Huo ndio kweli. Watakuja tena UNICEF na World Bank baada ya miaka 2, 3, 4 mbele, watakuja kusema yale na hali bado inaendelea kuwa mbaya. Nilitamani leo baada ya mialiko ambayo tumeitoa PSCs, I wish they are here to see what is the result out. And DPPRs, but it's very fortunate they are not here. So I will urge to UNICEF and the World Bank, because 2 things have been mentioned, and we are good enough for quiet. 1, issue of disparity between Pemba and Unguja was part of the discussion. 2, PSCs and the government itself, they have to implement they have to plan and implement what has been said in this report. I will request to UNDP, to World Bank and UNICEF. We have to conduct 2 more sessions of this alike. 1, if it is specifically to PSCs and DPPR in Zanzibar, in Unguja specifically, and we have to conduct the same session for Pemba, because they are not here. Maybe 2 or 3 of them are here. But we have regional commissioners, we have DAS, we do have DCs. We have to explain to them, because the fact has been mentioned in these 2 reports. It's come from the people. And by the time we want to collect information, we are going to them to say we have this kind of research. We need their permission. They give us. And it is valued to go back to them to explain the result we have from our research. I hope that my request has been accepted by UNICEF, never to World Bank. Ndugu zanguni, kwa kweli ijapokuwa hali inazidi kupungua, lakini kwa growth rate iliyopo hali inaendelea kutisha. Ofisi Wizara ya Wanawake na Watoto nilitamani wako wengi leo hapa wasikie matokeo haya. Wizara ya Elimu nilitamani wawepo hapa wayasikie yalizungumzwa. Sisi kama ofisi ya MTAKWIMU wa serikali, jukumu letu it's very clear: kukusanya, kuchakata, kuchambua na kutoa matokeo.
tumemaliza na tufanye. Tunashukuru UNICEF na World Bank kwa support yao. Sasa wizara nao wanaweza kufanya. Watoto wengi waliotajwa hapa wako kwenye maskuli. Simuoni mwakilishi wa wizara ya elimu hapa. Tukla kwa upande wa ofisi ya msajili, ofisi ya utambulisho na usajili wa watu, kwamba at least inaonyesha result kwamba imefika 2%. Sasa walikuwa hawana. I hope watafanya kazi kubwa, kila mmoja na nini registration ya kadi, inaitwa certificate ya registration ya kuzaliwa. Tukibakisha kilichoandikwa kwenye vitabu hivi viwili, tutakuwa hatujawatendea haki, kwanza wale fedha zao, pili waliofanya hii kazi, tatu wale waliokwenda kufanya utafiti, nne enumerate watafiti zilizofanyika hizi na wengi wengine. It can be done. Everybody has to take his own time, place, values and everything to make sure tunatekeleza yaliyomo katika vitabu hivi. Kwa kumalizia, wazee wetu wamesema, for Africa vitu vizuri vinafichwa kwenye vitabu. Ulaya vitu vizuri vinafichwa kwenye maduka. Jamani, is our time. Tutaendelea kwa ripoti nyingine kiachilia hizi. Ripoti za sensa zinakuja na ripoti nyingine. Tunaomba tuendelee kushirikiana na naamini kwamba tukileta miandiko mingine mtakuja kama mlivyokuja leo. Nakushukuru sana na naomba niahirishe shughuli yetu hii ya uzinduzi wa vitabu viwili hivi muhimu kwa maendeleo endelevu ya Zanzibar na Wazanzibari wote. Nakushukuru sana kwa kusikiliza. Thank you. Kasumali for that remark. And the big thanks to those who organized this program, the OCDS, with big support of the development partners, UNICEF and World Bank. They've done a good job. But this is a report and the data should be within the books. It's our role to make sure we are prepared for those institutions concerned this. Thank you, dear participants, for your participation and your time. You're all welcome again in Madina Zimbabwe. But OCS, what I can mpenzi mtazamaji wa OCS channel, hadi sasa tunafikia mwisho wa programu yetu hii. Tunaomba kufuatilia taarifa zetu zinazotoka kila siku katika chaneli hii. Tutambue kuwa ofisi ya mtakwimu mkuu ni mzima wa serikali. Mipango yote kama hapo, kuna taarifa mbalimbali zinazohusu maendeleo na mipango katika nchi yetu, zile sekta binafsi zilizopo katika nchi yetu. Tutumie takwimu hizi na taarifa hizi zinazotoka katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Ni mimi mtangazaji wako ni Amur Abrahman.